Janarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Vishnupad Paramamsa Paribhajikacharya Rastasara Satasri Shriman His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nityalila Pravistram Vishnupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Prem Seko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakti Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mathura Dham Ki Jai Sri Navadvip Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Okay. Is anybody familiar with Kindles? Yeah. I'm trying to figure out how to get this.
Just this? I already. Your breast, just here. I already. Oh, that's it. Okay. Yeah. Okay, so given the difficulty of understanding this confidential part of the Bhagavatam, I'm just going to read through a few verses, and then if we see anything that I see anything I think I can comment on, I'll try to do that. И в связи с тем, что это очень сокровенная тема Бхагаватам, на которой сложно что-то сказать, то мы прочитаем стихи и потом будем дальше читать и посмотрим, что я могу по этому поводу что-то сказать. Yeah, I just realized. We're on, what are we on? 10? What's the verse? 20. 10, 32, 20. Oops. All right, I've got too many gadgets here. Sorry, what was the verse again? 20. It's on a board. Yeah, well, I'm trying to get it on my screen here, but we're on chapter 32. Just come here a second, give me a... Where are we? Okay. Yes. 20. A little bit up. No. One more. Yeah. This is the one. Yes. Right, oh. Yeah, this is the one. Okay. All right, so we're on Canto 10, Chapter 32, Text 20. That's on the board? И мы читаем Śrīmad-Bhāgavatam, песнь 10, глава 32 и стих 20. This is called the reunion. Глава называется «Воссоединение». All right, so Naham Tu Sakyo Bhajato Api Jantun Bhajami Amisham Anuvriti Vritaye Yata Dano Labda Dane Vinashte Touch Chintayayan Nibrito Na Veda Naham tu Sakyo Bhajito Pijaton Naham Bhajam Amisham Anuvriti Vritaye
Yatadano labda dane vinashte Tachchintayan yan nibrito naveda Naham tu sakyo bhajato pijatun Bhajayamisham anuvriti vritaye Yatadano labda dane vinashte Tachchintayan nibrito naveda Nayam tu sakyo bhajato pijantum Bhajam yamisham hanuvriti vritaye Yatadano labdadane vinashte Tachintanyam nibrito naveda Naham tu sakya bhajato pijantun Bhajamamisha manuvriti vritaye Yadhathano labdhathane vinashte Tachintayanya nikrito naveda Naham tu sahyo bhajato pijantun Bhajame misham anuvriti vritaye Yadhano labdhathane vinashte Tachintayanya niprito naveda Naham tu sakhyo bhajato pijantun Bhajamya misham anuvriti vritaye That's all right. Sorry. Yadhathano labdhathane vishante Tachinchayanyan niprato naveda Okay. You want to do the word? Пословный перевод. На, не, агам, то, сейчас, нахам, ту, да. Агам, я, ту. С другой стороны, сакья, о подруге, баджатага, поклоняясь, апи, даже, джантун, живым существам, баджами, отвечаю, амишам, на их, ануврити, склонность к чистой любви, вритае, чтобы усилить, ядха, так же как, адхана, бедняк, лабдха, обретя, дхане, богатство, винаште, и потеряв его, тат, об этом, чинтая, переживаниями, аньят, о другом, нибритага, наполненные, наведа, не ведают. Translation.
But the reason I do not immediately reciprocate the affection of living beings, even when they worship me, O gopis, is that I want to intensify their loving devotion. Перевод. Однако, о гопи, я не сразу отвечаю взаимностью тем, кто поклоняется мне по иной причине. Я хочу усилить их любовь ко мне и преданность мне. Then they become like a poor man who has gained some wealth and then lost it, and who thus becomes so anxious about it, he can think of nothing else. Не чувствуя моей взаимности, они уподобляются бедняку, который внезапно обрел богатство, а затем потерял его. Такой человек не может думать ни о чем другом, кроме потерянного богатства. Purport by the disciples of His Divine Grace, Srila Prabhupada. Lord Krishna states in the Bhagavad Gita, Ye yatamam prapajante tam stataiva bhajami aham. You want to do it sentence by sentence? Or As you wish. Doesn't matter. Whatever's easy for you. Doesn't matter. All right. For you, what is easier for you? I'll read through it then. Yet even if the Lord is approached by someone with devotion, to intensify the Lord's love, the devotee's love, the Lord may not immediately reciprocate fully. In fact, the Lord is truly reciprocating. After all, a sincere devotee always prays to the Lord, please help me to love you purely. Therefore, the Lord's so-called neglect is actually the fulfillment of the devotee's prayer. Lord Krishna intensifies our love for him by apparently separating himself from us, and the result is that we achieve what we really wanted and prayed for, that is, intense love for the absolute truth, Krishna. Thus, Lord Krishna's apparent negligence is actually his thoughtful reciprocation and the fulfillment of our deepest and purest desire. I'm going to do, why don't you do that paragraph and then we'll go on. Комментарий учеников и о божественной милости Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: «Е ядхамам прападьянте там статхайва баджамяхам». Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Тем не менее, даже если к Господу обращается человек, целиком отдавший себя Ему, иногда, чтобы усилить его любовь, Господь может ответить ему не сразу. На самом деле, молчание Господа и есть его ответ. В конце концов, искренний преданный всегда просит Господа только об одном: «Пожалуйста, помоги мне развить любовь к Тебе». Поэтому так называемая безучастность Господа на самом деле ответ на просьбу преданного. Господь Кришна помогает нам усилить нашу любовь к Нему, делая вид, будто пренебрегает нами, и в результате мы обретаем то, о чем так просили Его, всепоглощающую любовь к абсолютной истине, Кришне. Иными словами, кажущееся равнодушие Господа на поверку оказывается Его любовью и совершенным ответом на нашу любовь, ибо таким образом Господь исполняет наши самые глубокие и чистые желания. According to the Acharyas, Lord Krishna began to speak this verse to the gopis. As Lord Krishna began to speak this verse to the gopis, according to the Acharyas, as Lord Krishna began to speak this verse, the gopis looked at one another with squinting eyes, trying to hide the smiles breaking out on their faces. Even as Lord Krishna was speaking, the gopis had begun to realize that he was bringing them to the highest perfection of loving service. Ачарьи пишут, что когда Кришна произносил этот стих, гопи стали переглядываться друг с другом, пытаясь скрыть свои улыбки. Едва Господь начал говорить, они уже поняли, что своим поступком Он помог им подняться на высшую ступень преданного служения. And now there's two more verses, I think, for the chapter, so we'll just do the translation and И там осталось всего 2 стиха до конца главы, я просто их прочитаю, переводы и небольшие so this is комментарии. the next one, text 21. My dear girls, understanding that simply for my sake you had rejected the authority of worldly opinion of the Vedas
and of your relatives, I acted as I did, only to increase your attachment to me. Even when I removed myself from your sight by suddenly disappearing, I never stopped loving you. Therefore, my beloved gopis, please do not harbor any bad feelings towards me, your beloved. Стих 21. Дорогие девушки, видя, что ради меня вы пренебрегли мнением мирских моралистов, вед и своих родственников, я решил сделать так, чтобы ваша привязанность ко мне возросла еще больше. Я не переставал любить вас даже тогда, когда внезапно покинул вас. Поэтому, мои дорогие гопи, пожалуйста, не держите зла на меня, вашего возлюбленного. Purport. Here the Lord indicates that though the gopis were already perfect in their love for him, still, to inconceivably increase their perfection and show an example for the world, he acted as he did. Комментарий. Здесь Господь говорит, что решил еще более усилить и без того сильную любовь к нему гопи, чтобы показать миру, каково высшее совершенство любви. Вот почему он бросил их одних в ночном лесу. I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Your connection with me is beyond reproach. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. Стих 22. «Я не смогу отплатить вам за ваше чистое, бескорыстное служение, даже если буду пытаться делать это целую жизнь Брахмы. Ваши отношения со мной чисты и безупречны. Вы поклонялись мне, совершив почти невозможное, полностью разорвав семейные узы. Пусть же наградой вам станут ваши славные дела». Purport. The translation and word meanings for this verse are taken from Srila Prabhupada's English rendering of Sri Caitanya-charitamrita, Adi Leela 4180, which I hope I've got here. How did you bring this up again? It's on the bottom. There is a button on the bottom. Yeah, here. You know? I'm sorry. It's got This is the one. which, oh. I see it switched itself off. Okay. All right. In conclusion, the gopis became eternally glorious by their behavior in the Lord's temporary absence, and the mutual love between them and the Lord was wonderfully enhanced. This is the perfection of Krishna and his loving devotees. Комментарий. Этот перевод, как и значение слов, взят из английского перевода Шри Чайтанья-чаритамриты, сделанного Шрилой Прабхупадой, Ади Лила 480. Подводя итог, следует сказать, что поступки и слова гопи в разлуке с Господом принесли им вечную славу. Испытание разлукой сделало их взаимную любовь еще сильнее. Таково совершенство любовных отношений Господа и Его преданных. Okay. Thus ends the purports of the humble servants of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, to the 10th canto, 32nd chapter of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled The Reunion. Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады в 32 главе 10 песни Śrīmad-Bhāgavatam, которая называется «Воссоединение». Okay, so it's mentioned there, the reference point. He's taken that from Prabhupada's translation of the Caitanya-charitamrita, Adi 4:180. И здесь есть ссылка, что перевод взят из Чайтанья-чаритамриты Ади Лилы 4, глава 4, стих 180. So I'm going to read through this, a few verses in the Caitanya-charitamrita, Поэтому я прочитаю несколько стихов из Чайтанья-чаритамриты, beginning this one, начиная с этого. and I'll try my best to read through.
And then after that we can see if we can talk. Okay, so this is 4180. O gopis, I am not able to repay my debt for your spotless service. О гопи, даже за всю жизнь Брахмы я не смогу отплатить вам за ваше чистое, бескорыстное служение. Even within a lifetime of Brahma, Даже за всю жизнь Брахмы. your connection with me is beyond reproach. Ваша связь со мной выше любых упреков. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, Ведь вы поклонялись мне, разорвав семейные узы, which are difficult to break. которые столь дороги сердцу каждого. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. Пусть же ваши славные дела и будут вам воздаянием. So, this is cross-referencing. This was spoken, this verse is actually from the Bhagavatam 10:32-22, which was spoken by Krishna himself. И в комментарии Шрила Прабхупада дает эту ссылку. Этот стих из Śrīmad-Bhāgavatam 10:32-22 произнес Шри Кришна, когда услышал, как гопи пели в разлуке с ним. When he returned to the gopis upon hearing their songs of separation. Yeah, I read here. All right, next verse. Now, whatever affection we see the gopis show for their own bodies, know it for certain to be only for the sake of Lord Krishna. Следующий стих, 181. Можно заметить, что гопи проявляют внимание к своему телу. Знаете наверняка, они делают это только ради Кришны. Purport. Purport. The selfless love of Godhead exhibited by the gopis cannot have any parallel. Можно заметить, комментарий. Бескорыстная любовь к Богу, которую проявляют гопи, не имеет себе равных. We should not, therefore, misunderstand the carefulness of the gopis in their personal decoration. Поэтому нужно правильно понимать, почему гопи с таким усердием украшали себя. The gopis dressed themselves as beautifully as possible just to make Krishna happy by seeing them. Гопи одевались как можно красивее лишь для того, чтобы своим обликом радовать Кришну. They had no ulterior desires. Иных побуждений у них не было. They dedicated their bodies and everything they possessed to the service of Sri Krishna. Они посвятили свои тела и все, что имели, служению Шри Кришны, taking it for granted that their bodies were meant for his enjoyment. Поэтому для них было вполне естественным считать, что их тела созданы, чтобы доставлять ему наслаждение. They dressed themselves with the understanding that Krishna would be happy by seeing and touching them. Гопи наряжались только с мыслями о том, как счастлив будет Кришна, когда увидит их и прикоснется к ним. Text 182. The gopis think, I have offered this body to Lord Krishna. He is its owner, and it brings him enjoyment. Стих 182. Каждая гопи думает, я посвятила это тело Господу Кришне, он его владелец, и ему оно приносит наслаждение. The text 183. Krishna finds joy in seeing and touching this body. It is for this reason that they cleanse and decorate their bodies. Кришне нравится смотреть на это тело и прикасаться к нему. Только по этой причине они омывают, украшают свои тела. Next verse. O Arjuna, this is quoting from another section of the Bhagavatam. O Arjuna, there are no greater receptacles of deep love for me than the gopis, who cleanse and decorate their bodies because they consider them to be mine. У Арджуна никто не питает ко мне столь же сильной и возвышенной любви, как гопи, которые омывают и украшают свои тела только потому, что считают их моей собственностью. That's a verse from the Adi Purana. Этот стих произносит Господь Кришна в Ади-Пуране. 185. There is another wonderful feature of emotion of the gopis. Its power is beyond the comprehension
of the intelligence. Чувства, которые испытывают гопи, обладают еще одним удивительным свойством. Силу этих чувств разумом не постичь. When the gopis see Lord Krishna, they derive unbounded bliss, although they have no desire for such pleasure. Когда гопи видят Господа Кришну, они сами того не желая, чувствуют безграничное блаженство. The gopis taste a pleasure 10 million times greater than the pleasure of that Lord Krishna derives from seeing them. Блаженство, которое испытывают гопи, в 10 миллионов раз сильнее того блаженства, что испытывает сам Господь Кришна, когда глядит на них. Prabhupada's purport. The wonderful characteristics of the gopis are beyond imagination. They have no desire for personal satisfaction, yet when Krishna is happy by seeing them, that happiness of Krishna makes the gopis 1,000,000 times more happy than Krishna himself. Комментарий Шрилы Прабхупады. Удивительные качества гопи недоступны нашему пониманию. Гопи не ищут для себя удовольствия, но видя, как счастлив Кришна от встречи с ними, они чувствуют себя в миллионы раз счастливее его. Text 4:188. The gopis have no inclination for their own enjoyment, and yet their joy increases. This is indeed a contradiction. Стих 188. Хотя гопи не ищут себе удовольствия, их счастье неизменно возрастает. В этом, конечно же, есть противоречие. For this contradiction, I see only one solution. The joy of the gopis lies in the joy of their beloved Krishna. Разрешить это противоречие, я думаю, может лишь такое объяснение. Счастье гопи зависит от счастья их возлюбленного Кришны. Purport. The situation of the gopis is perplexing, for although they did not want personal happiness, it was imposed upon them. The solution to this perplexity is that Sri Krishna's sense of happiness is limited by the happiness of the gopis. The devotees at Vrindavan therefore try to serve the gopis, namely Radharani and her associates. If one gains the favor of the gopis, he easily gains the favor of Krishna, because on the recommendation of the gopis, Krishna at once accepts the service of a devotee. Lord Chaitanya, therefore, wanted to please the gopis instead of Krishna, but his contemporaries misunderstood him. And for this reason, Lord Chaitanya renounced the order of a householder life and became a sannyasi. Комментарий. Очень трудно найти объяснение состоянию гопи, ибо они испытывали счастье, сами того не желая. А разрешение этого противоречия заключается в том, что счастье Кришны зависит от того, насколько счастливы гопи. Поэтому все преданные во Вриндаване стараются служить гопи, а именно Радхарани и ее спутницам. Заслужив благосклонность гопи, можно с легкостью завоевать расположение Кришны, ибо Кришна принимает служение от того преданного, которого представляет ему гопи. Вот почему Господь Чайтанья стремился достать удовольствие гопи, а не Кришне. Но сверстники не поняли его, и Господь Чайтанья оставил семейную жизнь и стал саньяси. So there's one verse, Radha Samukha Samsaktim Saki Sangam Nimasanam Tomaham Satatam Vande Madhavasraya Vigraha. It explains, or it's a statement that in order to approach Lord Krishna, you have to have the favor of Radharani. Without getting the favor of Radharani, it's not possible to approach Krishna. И есть вот этот известный стих, в котором говорится, что для того, чтобы обрести милость Кришны, нужно обратиться к Радхарани, и без милости Радхарани мы не можем получить милость Кришны. So just like in Vrindavan, Prabhupada used to go out for the morning walk. Different gentlemen would be out walking, and when they saw Prabhupada, they would say, Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. И когда Шрила Прабхупада был во Вриндаване на утренних прогулках, люди видели его и говорили «Джай Шри Радhe». And Prabhupada would reply, Hare Krishna. А Прабхупада отвечал «Харе Кришна». I know our devotees have picked up this habit of Radhe Radhe, Radhe Radhe. Prabhupada always put the emphasis on Hare Krishna, because that's also Radharani.
И я обратил внимание, что какие-то преданные взяли себе эту привычку говорить «рады», но Шрила Прабхупада всегда говорил «Хари Кришна», что на самом деле значит то же самое, что и «рады». So although Vrindavan is Krishna's place, actually it's Radharani's place. И несмотря на то, что Вриндаван — это место Кришны, на самом деле это место Шримати Радхарани. People generally, they approach God for some benefit. И люди обычно обращаются к Богу за какими-то благами. They give me this, give me that. Дай то, дай другое. And if they don't get what they want, or if they don't get some connection to indicate that God has heard their prayers, then this is all imagination. И когда они не получают от того, о чем они просили, и не получают подтверждения того, что Господь отвечает на их молитвы, они отвергают это, говорят, да, это все выдумки. In the Second World War, the German troops, they had on their belt buckles, Gott mit uns, God is with us. И во время Второй мировой войны у немцев на бляшке ремня было написано «Бог с нами». So whilst they were fighting, Gott mit uns, God is with us. И что мы сражаемся, и это значит, что Бог с нами. And all the ladies, the mothers, the wives of the fighters, they're all praying to God, bring back my son, bring back my husband, bring back my brother. И все женщины, матери, сестры или жены, они молились: «О Господь, пожалуйста, верни моего сына, мужа или брата живыми». And if the husband or the male didn't come back, then this is all bogus. There's no God. И когда их возлюбленный не возвращался, то они оставляли это, говоря, это все выдумки. So in this is a material example that if you don't get what you want, you give up the idea that there's a God at all. И это материальный пример показывает то, что если мы не получаем то, что мы хотим, то мы оставляем эту идею Бога. People become atheists. Люди становятся атеистами. Yeah. I've prayed for this and still I'm not getting what I want. Я молился и все равно не получил того, что желал. So, did God hear me or not? Слышит ли меня вообще Господь? So here we find that God deliberately doesn't respond sometimes. И здесь мы прочитали о том, что Господь часто не отвечает. Because the gopis are so pure that they're not actually praying to see Krishna or to be with Krishna. Потому что гопи, они настолько чисты, что они даже не молятся, чтобы увидеть Кришну или быть с Ним. They're not looking for something for themselves. Они не ищут ничего для себя. But they're looking to give something or present to Krishna something pleasing for His pleasure. Они хотят сделать для Него что-то ради Его удовольствия. So it's kind of the polar opposites. The gopis don't want anything; they just want to please Krishna with their own bodies. И это полная противоположность, что гопи хотят удовлетворить Кришну, достать ему удовольствие с помощью своих тел. But the karmis, give me this, give me that, and if they don't get what they want, or Krishna doesn't appear before them, instead of here the example of the gopis, their affection for Krishna increases when they don't see Krishna. For the karmis, they get so because they're selfish. When they don't get to see Krishna, then they say, he doesn't exist at all. И мы видим, что вот это противоположность, что гопи, они хотели порадовать Кришну, и Кришна не являлся, но это еще больше увеличило их любовь к Нему, в то время как карми, которые они просят Бога, дай мне то, дай мне другое, если Господь не исполняет их желания или не является перед ними, они наоборот отвергают Его, отворачиваются от Него. So they make Krishna their order supplier. И они просто пытаются сделать из Бога поставщика, исполнителя своих заказов. Give me this, give me that. Дай то, дай другое. But actually that's not the proper mood. Но это неправильное настроение. And if people don't get what they want, then, there's no God. И поэтому, если люди не получают, что они хотят, то они говорят, никого Бога нет. So this is beyond conception for an ordinary person. How can you pray to somebody who won't even let you have his darshan, or won't show himself to you? И поэтому это находится за пределами этой мирской концепции, что какой смысл молиться кому-то, кто даже не явится вам.
And people say like that, is there a God? Show me. И люди так обычно часто говорят: если есть Бог, покажи мне. I won't believe in somebody that won't show himself to me. Я не готов верить в кого-то, кто мне не показывается. So this is the polar and opposite. И вот это две вот эти крайности полностью противоположные. So we'll go on. When Lord Krishna sees the gopis, his joy increases, and his unparalleled sweetness increases also. Читаем дальше, это 190 стих. Когда Господь Кришна видит гопи, его счастье начинает расти, а со счастьем растет его несравненная красота. The gopis think, Krishna has obtained so much pleasure by seeing me. That thought increases the fullness and beauty of their faces and bodies. Гопи думают: Кришна так счастлив видеть меня. От этой мысли их прекрасные лица и весь исполненный совершенства облик становится еще прекраснее. The beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis, and the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. Глядя на красоту гопи, Господь Кришна сам становится еще красивее, а чем дольше гопи любуются красотой Кришны, тем красивее становятся они сами. So this is the competition that's going on eternally between Krishna and the gopis. И вот это вечное соревнование, которое происходит вечно между гопи и Кришной. The more the gopis see Krishna beautiful and pleased, happy, the more their own happiness increases. И чем больше гопи видят красоту и счастье Кришны, тем больше их собственное счастье увеличивается. And the more that their happiness increases, the more Krishna's happiness increases. И чем больше их счастье увеличивается, тем больше увеличивается счастье Кришны. So there's no limitation. И поэтому нет никаких ограничений. That's difficult for us to conceive in the material world. И в материальном мире нам это очень сложно представить. One gets so this eternally increasing emotion. Какую-то вечно увеличивающуюся эмоцию. How can something be unlimited? Нам сложно подумать о чем-то безграничном. But Krishna is unlimited, the gopis are unlimited, the love that they have for each other is unlimited. Но Господь Кришна безграничен, гопи безграничны, и их взаимоотношения тоже безграничны. So the beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis, and the more the gopis see Lord Krishna's beauty, the more their beauty increases. Глядя на красоту гопи, Господь Кришна сам становится еще красивее, а чем дольше гопи любуются красотой Кришны, тем красивее становятся они сами. In this way, a competition takes place between them, in which no one acknowledges defeat. Так гопи и Кришна вступают в состязание, в котором нет побежденных. Krishna, however, derives pleasure from the beauty and good qualities of the gopis. And when the gopis see his pleasure, the joy of the gopis increases. Так или иначе, Кришна наслаждается красотой и достоинствами гопи, и когда гопи видят его радость, их счастье увеличивается. So this is the position of the devotees. They only live to serve Krishna, to give things, everything they have to Krishna. И мы видим такое положение преданного, что все, чем они живут, это доставлять удовольствие Кришне. And the gopis, Sakis, their friends, their only desire is to please Radharani, because by pleasing Radharani, Krishna becomes pleased. И гопи, и саки, они подруги Шримати Радхарани, они стараются доставить удовольствие Шримати Радхарани, чтобы удовлетворить Кришну. So in Vrindavan, everybody worships Radharani more than Krishna. И во Вриндаване все больше поклоняются Шримати Радхарани, нежели Кришне. There's a story, I think, about Rupa and Sanatana Goswami. Есть эта история, мне кажется, про Рупу и Санатану Госвами. So I think Rupa Goswami was thinking one day, it would be very nice if I could invite my brother Sanatana Goswami to come for lunch. И Рупа Госвами однажды подумал, что было бы хорошо пригласить моего старшего брата Санатану Госвами на обед. Because he was living in the forest. Но он жил в лесу. He had no means to
cook a nice feast for his brother. И у него не было возможности приготовить хороший пир для своего брата. He accepted Sanatana Goswami as his guru. И он считал Санту Госвами своим гуру. So as he was thinking about this, one young girl from the village came. И когда он думал об этом, пришла юная девушка из деревни. And she informed Rupa Goswami, we're having at my village a big festival, so I brought you some ingredients from the festival. И она сказала: дорогой с вами, у нас в деревне проходит большой фестиваль, и поэтому я принесла тебе продуктов. So you kindly accept this. И он милостиво принял это. So he was very happy. He immediately invited Sanatana Goswami to come for a feast. И он позвал Санту Госвами на пир. So Sanatana Goswami went afterwards. He said that was a very nice feast. И Санта Госвами после сказал: о, это был замечательный пир. But where did you get the ingredients? Но где ты взял все эти ингредиенты? There's nothing here in the Потому forest. что в лесу же ничего этого нет. So he told him, no, just this morning I was thinking how nice it would be to cook a feast for you. И Рупа Госвами ответил ему: я сегодня утром сидел, думал, как было бы хорошо приготовить для тебя пир. And this very beautiful young girl, she came and brought all the ingredients for a feast. И пришла эта очень красивая девочка и принесла все ингредиенты для пира. Because they were having a festival at the village. Так как у них в деревне проходит какой-то фестиваль. So Sanatana Goswami thought, oh, wait a minute, what's going on here? И Санта Госвами подумал: подождите-ка, что это здесь произошло? And he asked his brother, what did she look like? И он спросил у своего брата: а как она выглядела? So when he gave the description, he could understand this is Radharani. И когда он услышал это описание, он сразу понял, что это была Шримати So Радхарани. then he chastised Rupa Goswami. You have taken service from Radharani. И тогда он отчитал Рупу Госвами, он сказал: ты принял служение от Радхарани. Our only business is to give service to Radharani, and you're taking it. Наша единственная обязанность служить ей, а ты принимаешь служение от нее. So Rupa Goswami felt very upset that he had taken service from Radharani. И Рупа Госвами очень расстроился, что он принял служение от Радхарани. So there's many such stories. И много подобных историй. Yeah, there's another time, I think Rupa Goswami was sitting out in the open, he was writing his books. И, насколько помню, Рупа Госвами, он сидел там на открытой местности, записал книги. So I might not have got this correct. Anyway, it was observed that whilst he was writing, the sun was very hot. Я, может, неправильно немножко рассказываю, что там было очень жарко. And so some young girl came with a big leaf and stood there next to him, covering him from the sun. И пришла юная девушка с большим листом и закрывала его от солнца. So again, the same thing, it was pointed out, this is Radharani who's personally coming and giving you some shade. И там говорилось о том, что это сама Шримати Радхарани пришла и как бы давала ему тень. So, text 195. Therefore we find that the joy of the gopis nourishes the joy of Lord Krishna. For that reason, the fault of lust is not present in their love. Стих 195. Мы видим, что радость гопи – это источник радости для Господа Кришны. Вот почему любовь гопи не омрачена вожделением. Purport. By looking at the beautiful gopis, Krishna becomes enlivened, and this enlivens the gopis, whose youthful faces and bodies blossom. This competition of increasing beauty between the gopis and Krishna, which is without limitation, is so delicate that sometimes mundane moralists mistake these dealings to be purely amorous. But these affairs are not at all mundane, because the gopis' intense desire to satisfy Krishna surcharges the entire scene with pure love of Godhead, with not a spot of sexual indulgence. Комментарий. Кришна радуется, глядя на прекрасный гопи, отчего юные лица и тела самих гопи тоже расцветают радостью.
Это бесконечное состязание в красоте между гопи и Кришной внешне напоминает отношения возлюбленных, и потому мирские моралисты часто путают ее с обычной плоской любовью. Но взаимоотношения гопи и Кришны не имеют ничего общего с материальным миром. Горячее желание гопи доставить Кришне удовольствие наполняет все вокруг чистой любовью к Богу и не оставляет места вожделению. So this is the Adi Rasa, or the original flavor of rasa with Krishna and his devotees. И вот это ади-раса, изначальный вкус от взаимоотношений Кришны с его The преданными. spirit of enjoyment in the material world is expressed as sex desire. А дух наслаждения в материальном мире проявляет себя как половое желание. People become obsessed with it. Люди, оно их как бы подчиняет see. себе. In the material world, it's that Adi Rasa is called lust. И это в материальном мире это ади-раса называется вожделением. And that lust is described by Krishna in the Gita, burns like fire. И Кришна описывает это вожделение как пылающее, подобно огню. And we see that people are never satisfied. И мы видим, что оно никогда не удовлетворяется. Just now, there's some gentleman, he's supposed to be a billionaire. И сейчас есть история, там какой-то человек, который миллиардер, So he's got a big yacht. He's got anything he can desire practically. He's a billionaire, he can get it. и он миллионер, он может получить практически все, что пожелает, у него яхта и все остальное. But then he got arrested Но его арестовали, because he was bringing underage children and having sex with them. потому что он занимался сексом с несовершенными или So he's a billionaire. несовершеннолетними. He could have any woman that he wants practically, but no, he's not satisfied. И он миллиардер, он мог заполучить практически любую женщину, но нет, он не был удовлетворен. Yeah, he has to act in an abominable way to satisfy a desire. И он вынужден был действовать этим отвратительным образом, чтобы удовлетворить это желание. And the end result of that, trying to fulfill that desire, is that he was arrested. И результатом попытки удовлетворения этого желания привело к тому, что он был арестован. And I think he got like 20 years in jail or something. И он получил там, мне кажется, 20 лет срока. And so the whole thing ended with him committing suicide. И это все привело к тому, что он покончил жизнь самоубийством. He was locked up. So he had $1 billion at his disposal, but he ends up being locked up for 20 years because of that illicit desire. И он обладал миллиардами в своем распоряжении, но из-за этого незаконного желания он был заключен за решетку. So that's material lust. It's never fulfilled. И это таково материальное вожделение, оно никогда не Or even if one удовлетворяется. behaves properly, still there's always something lacking. И даже если человек ведет себя правильно, всегда чего-то недостает. Things become boring. И вещи наскучивают. People go for entertainment to various places, but there's only a certain amount of indulgence that they can do without becoming bored. И люди пытаются развлечь себя, путешествия по разным местам, но у этой способности насладиться до того, пока не наскучит, она очень на самом деле маленькая. But in Vrindavan, everything is unlimited. Но в Вриндаване все безгранично. Krishna is trying to please the gopis are trying to please Krishna by offering themselves. И Кришна пытается удовлетворить гопи, а гопи пытаются удовлетворить Кришну, предлагая себя ему. They're not thinking, now, here's God, what can you give me? И они не думают, о, вот это Бог, и что Он может мне дать? They don't care whether Krishna's God or not, but they're only thinking about what they can give to Krishna. И они не думают, Бог ли Кришна или нет, они думают только о том, что они могут дать Кришне. So this is a very exalted stage of existence. И это очень возвышенное существование. So going on, this is text. There's the text. 196. I worship Lord Keshava. Coming back from the forest of Braj, he is worshipped by the gopis, who mount the roofs of their palaces and meet him on the path with 100 manners of dancing glances and gentle smiles. The corners of his eyes wander like large black bees
around the gopis' breasts. Стих 196. «Я поклоняюсь Господу Кешаве. Когда он идет домой из леса Вриндавана, ему поклоняются гопи, которые поднялись на крыши своих дворцов и приветствуют его сотнями танцующих взглядов и нежных улыбок. Взоры, которые он украдкой бросает на них, словно большие черные шмели, так и вьются у груди каждой гопи». So this statement appears in the Keshavastak of the Stavamala compiled by Rupa Goswami. Эта цитата взята из Кешаваштаки, 8 стих, входящий в состав Ставамалы Шилы Рупы Госвами. Text 197. There is another natural symptom of the gopis' love that shows it to be without a trace of lust. В любви гопи присутствует еще одно качество, которое доказывает, что в ней нет и тени вожделения. The love of the gopis nourishes the sweetness of Lord Krishna. That sweetness in turn increases their love, for they are greatly satisfied. Любовь гопи усиливает очарование Господа Кришны. Это очарование, в свой черед, усиливает любовь гопи и приносит им великое наслаждение. The happiness of the abode of love is in the happiness of the object of that love. Любящий... This is not a relationship of desire for personal gratification. Любящий обретает счастье тогда, когда счастлив любимый. В этих отношениях нет места жажде собственных удовольствий. So sometimes our devotees, out of impatience or whatever, they become a little disappointed that I've been chanting for so many years and still I'm not experienced any, I've never had a darshan of Krishna, I've never had a experience, between myself and Krishna. И наши преданные тоже иногда приходят к разочарованию, что я столько лет воспеваю, столько занимаюсь преданным служением, но я еще не получил даршан Кришны и не испытываю этих чувств. So there's a doubt there in their mind about the effectiveness of Krishna consciousness. И поэтому у них в уме может возникнуть сомнение в эффективности процесса знания Кришны. They become disappointed. Они могут разочароваться. But that's actually not bhakti. Но на самом деле это не бхакти. Yeah. I mean, it's the first stages, but it's not true bhakti. То есть это начальные стадии, но это не истинная бхакти. Just like the gopis here, they don't care about anything other than pleasing Krishna. Потому что гопи не забудет ничто, кроме как доставить Кришне удовольствие. So they don't want anything in exchange for that love. И за эту любовь они в ответ ничего не хотят. Yeah. Unlimitedly, they want to give love to Krishna. И они хотят безгранично давать любовь Кришне. So next verse. Whenever there is unselfish love, that is its style. The reservoir of love derives pleasure when the object of love is pleased. When the lovable object is pleased. When the pleasure of love interferes with the service of Lord Krishna, the devotee becomes angry towards such ecstasy. Таков характер бескорыстной любви. Любящий наслаждается счастьем любимого. Если блаженство любви не позволяет преданному служить Господу Кришне, он негодует на это блаженство. That means when even there's a hint of some personal benefit from being with Krishna, they reject that. Что даже если они чувствуют какую-то тень вот этого какого-то личного блага, они отвергают это. The ecstasy itself that they derive from that relationship becomes a barrier for them in giving more and more pleasure to Krishna. Что этот экстаз, это блаженство, которое они получают от этого служения, оно становится препятствием для их служения Кришне. So they become angry at their own ecstasy. И они начинают гневаться, негодуют на свой собственный экстаз. So in the purport, as mentioned above, the gopis are the predominated lovers, and Sri Krishna is the predominator, the beloved. The love of the predominated nourishes the love of the predominator. The gopis had no desire for selfish enjoyment. Their feeling of happiness was indirect, for it was dependent on the pleasure of Krishna. Causeless love of Godhead is always so. Such pure love is possible only when the predominated is made happy
by the happiness of the predominator. Such unadulterated love is exemplified when the lover deprecates her happiness if it hinders her from discharging her service. Комментарий. Как было сказано, Шри Кришна является господствующим возлюбленным, а гопи отдают ему свою любовь и зависят от него. Любовь подвластных питает любовь повелителя. Гопи не стремились к собственному наслаждению. Их счастье было опосредованным, поскольку зависело от счастья Кришны. Такова бескорыстная любовь к Богу. Чистая любовь возможна только тогда, когда зависимый любящий терпает радость в счастье своего возлюбленного повелителя. Примером такой чистой любви является ситуация, когда любящий подавляет в себе ощущение счастья, приносимого служением, потому что оно мешает ему продолжать свое дело. So the next verse is from the Bhakti-rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. Sri Daruka did not relish his ecstatic feelings of love, for they caused his limbs to become stunned, and thus obstructed his service of fanning Lord Krishna. Daruka, of course, is Krishna's chariot driver. И следующий стих – это стих из Бхакти-расамрита Синдху. Шри Дарука подавлял в себе блаженное чувство любви, ибо оно сковывало все его члены и мешало ему исполнить свой долг, обмахивать Господа Кришну. А Дарука – это колесничий Кришны. So he was upset with himself that the ecstasy that he was getting from fanning Krishna was actually preventing him from doing the service. И это его расстраивало, что экстаз, который он получал от того, что обмахивало Кришну, мешал ему совершать его служение. And one more verse from the Bhakti-rasamrita Sindhu. The lotus-eyed Radharani powerfully condemned the ecstatic love that caused a flow of tears that hindered her sight of Govinda. Следующий стих также взят из Бхакти-расамрита Синдху. Лотосока Радхарани в сердцах проклинала свою экстатическую любовь, вызывающие потоки слез, которые мешали ей видеть Говинду. Next verse. Furthermore, pure devotees never forsake the loving service of Lord Krishna to aspire for their own personal pleasure through the 5 kinds of liberation. Следующий стих. Кроме того, чистые и преданные никогда не оставят преданное служение Господу Кришне ради счастья одного из 5 видов освобождения. Purport. A pure devotee of Krishna who loves him exclusively will flatly refuse to accept any sort of liberation, beginning from merging with the body of the Lord and extending to the other varieties of liberation, such as equality of form, opulence or abode, and the opulence of living near the Lord. Комментарий. Чистый преданный, который любит Кришну и только Кришну, наотрез откажется от любого вида освобождения, будь то слияние с телом Господа, обладание одинаковым с ним обликом, одинаковыми богатствами, обитание на одной с ним планете или доступ в близкое окружение Господа. Okay, this lengthy chapter, so I'll finish at that point. We can do some questions. И дальше продолжается глава, но остановимся сейчас, может быть, какие-то вопросы. There's lots more there, but the point is very clear. Ну, тут много, что мы прочитали, но смысл, он достаточно ясен. Anybody have any questions or comments? Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Прабху прочитал, что преданный должен так, когда у него служение, эмоции не проявлять и постарается, чтобы это не помешало на служении. А вот во время танцев, которые мы танцуем перед Панчататвой, перед Прабхупадой, перед Рада Мадхавой, все преданные так, это служение, но они вполне питаются эмоции свои проявить. Как это понимать? Hare Krishna, Prabhu is asking that you mentioned that devotee is trying to, how you say it, to subdue his ecstasy when the ecstasy is not letting him to do the service properly. Yeah. But when we see when the devotees, when they're dancing in front of the deities, they don't subdue the ecstasy. So how to understand that correctly? Yes, well, that's our conditioned nature.
Ну, и это поэтому это называется наша обусловленная природа. We get some happiness from some activity. We want more and more and more. И мы получаем счастье от какой-то деятельности, и мы хотим это больше и больше. But the focus is on our own ecstasy. Но мы концентрируемся на своем собственном экстазе. It should be on pleasing Krishna. Но на самом деле мы должны это делать для удовлетворения Кришны. Therefore, Prabhupada taught us how to dance. Поэтому Прабхупада научил нас, как танцевать. Yeah, not by going wild, bouncing off the walls, spinning on the floor, or doing all these crazy things that you see them doing nowadays. И мы видим, что Прабхупада нам показал, как танцевать, что не нужно прыгать от стены к стене, крутиться там на полу, то есть вот как люди сейчас делают. Actually, I know quite a few of our senior devotees. They've stopped coming for this Sankirtan Mela before Go Purnima. They have 1 week for Harinam. They've stopped coming because it's getting too mundane. И я знаю нескольких старших преданных, которые перестали приходить на Киртанамелу, которая происходит перед Гару Пурнимой, потому что она стала слишком мирской. Yeah, this is the neophyte position. То есть это положение неофитов. That you want to get some enjoyment from your devotional activity. Когда вы хотите получить собственное наслаждение из этой деятельности преданного служения. So it's mixed. И поэтому это смешано. It's not pure devotee. То есть это не чистая преданность. It's mixed up with selfish desire. Оно смешано с этими корыстными желаниями. But when you get beyond that stage, then you can actually do something for the pleasure of Krishna. So that's Prabhupada was doing that. He had his arms up. You can see sometimes he's doing some jumping up and down, but you don't see him spinning on the floor and doing all these crazy things. И поэтому мы видим, это то, чему нас учил Шрила Прабхупада. То есть он танцевал, подняв руки, или иногда он прыгал, но вы не видите, что он там катался по полу, как это сейчас делают. Somebody asked Prabhupada in 1976 when we were in Washington about that style of so-called dancing. И у Шрилы Прабхупады кто-то задал ему вопрос, когда мы были в Вашингтоне 1976 года, по поводу этого стиля танца. And Prabhupada agreed. He said it was peculiar. What does it mean? Peculiar, very strange. И Прабхупада сказал, что да, это очень странно. Yeah. So, what can be done? Still, they're chanting, so eventually they'll get purified. Но в конечном итоге они воспевают, поэтому это их очистит. But it's not really the real proper pure devotional standard. Но это не самый высший, правильный стандарт чистого преданного служения. Any other questions? Yes, Prabhu. What's the difference between wanting to go have eternal life, back to Godhead, and desiring for liberation? What's the difference between? Wanting to go back to Godhead, Yeah. and live eternally, Krishna, with no free from birth, death, old age, and disease, Yeah. which is what a lot of people join for. Yeah. And then, but liberation, which is never wanted by the devotee. Well, it depends on what liberation you're talking about. You have to, Yeah. И вопрос в том, что какая разница между тем, что мы хотим вернуться назад домой к Богу и жить вечной жизнью, свободной от рождения и смерти, это то, почему люди присоединяются, и желанием освобождения. In pure devotional service, the devotee is not concerned whether he's got liberation or not. На уровне чистого преданного служения преданный не обеспокоен, получит ли он освобождение или нет. That may be something that Krishna benedicts them with because of their service. То есть это то, чем их может Кришна наградить за их служение. But they're not particularly interested where they are. Но их сильно не беспокоит, где они Or what the находятся, circumstances are. или каковы They обстоятельства. just want to serve Krishna. Они просто хотят служить Кришне. What's that verse? Narayana Parayana. A devotee, he doesn't care whether he's in hell or in heaven. Этот стих известный, в котором говорится, что преданного не беспокоит, где он находится, в раю или в аду. I can't remember the full verse. Narayana Parayana Nakakutas. Anyway, that was spoken to Lord Shiva, to Durga.
И вот этот стих, я не могу вспомнить его целиком, он был сказан Господу Шивой своей супруге Дурге. Yeah, when Maharaj Chitraketu, I think it was, got cursed by Durga, Когда Дурга прокляла Махараджа Читракету, that he would become a demon in his next life. что он станет демоном в следующей жизни. So he was very happy. Thank you very much for this service. И он с большой радостью принял это. Спасибо большое за служение. So there was a surprise there. Why is he so happy? И она была удивлена, почему он такой счастливый. I've just cursed him and he's in ecstasy. Я то, что прокляла, он в экстазе. And so Lord Shiva explained that the devotees of the Lord, they don't care whether they're in heaven or in hell as long as they can do service for Krishna. И поэтому Господь Шива объяснил, что преданные Господа, им не волнует, где они находятся, совершая свое служение в аду или в раю. It's the secondary item. It's a byproduct. Getting liberated of any kind, bodily, living on the same planet, getting the same features, bodily features of the Lord. That's not very interesting for a pure devotee. И освобождение является побочным продуктом, не имеет значения, какое оно. Это жизнь на одной планете, обретение такого же тела или что-то. То есть это просто результат служения. They don't want different kinds of opulences as a reward for their service. Преданные не желают этих разных богатств как оплата своего служения. They don't want any reward. Они не хотят никакой оплаты. They just want to see that Krishna is happy. Они просто хотят видеть Кришну счастливым. So that mood is intensified in the service of the gopis with Krishna. И вот это настроение достигает своего пика в служении гопи Кришне. Is that all right? Any other question? Yes, sir. It's just following this question. But what about us who are below this level? So how we should motivate ourselves? Because we're all motivated by the desires, and we'll come from these four types of people who have material desires, and how to cross that gap between unpure and to the pure. Yeah. И вопрос в том, то есть как быть нам, кто не находится на этом высоком уровне, то есть мы пришли из этих 4 типов людей с материальным мотивом, как нам перейти от этого нечистого мотива к чистому? Well, that's Vaidhi Bhakti. И это называется Вайди Бхакти. In Raganuga Bhakti, it's, what's the word? I can't think of the right word. But in Vaidhi Bhakti, we need some certain conditions or association or some. We need to kind of shore up our practice of devotional service by having the right circumstances or the right association. И на уровне Вайдхи Бхакти мы должны поддерживать свою практику правильным общением, правильным окружением. And if we don't get that, then the tendency is to slack off. И если мы не делаем это, то тенденция, что мы как бы соскальзываем с этого пути. But when you reach the stage of Raganuga Bhakti, it's spontaneous. Your love of Krishna and your performance of service for Krishna becomes more and more spontaneous. Но на уровне Рагануга Бхакти ваше служение Кришне становится все более и более спонтанным. You don't need any external circumstance or adjustment in order to be able to maintain your enthusiasm. И вам не нужно же какая-то поддержка окружения или каких-то внешних стимулов, чтобы поддерживать свой энтузиазм. Yeah, the enthusiasm comes automatically. On the stage of Raganuga Bhakti, there's no question of, any interference from outside. На уровне Рагануга Бхакти нет даже вопроса о как бы влиянии извне. The practice of devotional service is spontaneous. It comes automatically. That's the natural state of devotional activity. И в практике Рагануга Бхакти там нет ничего искусственного, потому что это естественное состояние преданного. Is that all right? Thank you. You don't have to try for it. On our stage, Vaidhi Bhakti, we feel like we're, pushing against the wind kind of.
И потому что на уровне ваидхи бхакти мы всегда чувствуем, что мы как бы гребем против ветра. But when you become a bit more purified, that becomes less and less of a consideration. И когда мы очищаемся, то это нас все меньше и меньше начинает беспокоить. And the peak of that spontaneous service is this exchange between Krishna and the gopis in the forests of Vrindavan. И пиком этого является отношение Кришны с гопи в лесах Вриндавана. Right? I have additional question. At which state should we drop this lower motive? Because sometimes when I see in my life and I see in the life of the devotees that, for example, devotee was inspired by the desire of liberation, and he was very enthusiastic in devotional service, but then he reads, you should not strive for liberation, and he stopped striving even for the Vaidhi Bhakti. So this, at this stage, when we should drop this motive. И вопрос в том, что на каком уровне мы должны оставить эти низшие мотивы, потому что иногда бывает, человек присоединился с желанием освобождения и активно практиковал, но потом услышав, что не стоит стремиться к освобождению, он и практиковать тоже перестал. Right. Well, there are stages of development. И есть уровни развития. We see Ado, Shraddha, Tata, Sadhu, Sangha, Bhajana, Kriya, like that. So there are definite steps as you get more purified by chanting and by doing service, those anarthas begin to fall away. И есть вот эти уровни от шрадхи до премы, и следуя правильно процессу, то эти анархи, они из нашего сердца уходят. Anartha nivritti. Это анарха-неврити. That's a certain stage at which your anarthas become less and less troublesome. И это тогда, когда вас меньше начинают беспокоить ваши анархи. And what's that? Anartha nivritti and Ништа. I forget the name of it now. Anyway, there's a stage at which the anarthas fall away, the positive aspects begin to blossom. И это стадия, когда после того, как анархия уже отходит, то позитивные стороны начинают как бы, цвести, сходить. So your service becomes more, what we might say, effortless. И тогда служение, оно совершается, в него нужно меньше как бы прилагать усилий, чтобы его совершать. Once the anarthas have been vanquished, и это тогда, когда уже большинство анарх, они уже уничтожены. then this spontaneous and ecstasy begins to manifest. И тогда вот этот спонтанный экстаз уже начинает проявляться. There's a positive side. Anartha nivritti means getting rid of the bad things. И анарха-неврити, это значит, мы избавляемся от плохих вещей. But then, on the other side, you have to increase the pure activities. Но с другой стороны, мы должны увеличивать эти позитивную деятельность. So that's what we're aiming for, to get to that point. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says if you're only concentrating on just getting rid of the unwanted things, but you don't replace that with something which is positive, then you'll end up becoming a Mayavadi. И Бхактисиддханта Сарасвати говорил по этому поводу, что если вы концентрируетесь только об очищении, на очищении от негативного, но не увеличиваете позитивное, не заменяете это позитивным, то в конце концов превратитесь в Майявади. You have to experience some spiritual ecstasy. То есть вы должны испытывать этот духовный экстаз, But not artificially. но не искусственно. If we practice according to the instructions of the Guru and Krishna and Shastra, then we'll be guided on the right path. И если мы будем следовать наставлениям Гуру и Кришны, то мы как бы ведомы тогда по правильному пути. All right? Yeah. I'm just saying. Anartha nivritti. Ништха. What's the other? Ништха. Ништха. No. It's on the same level as anartha nivritti, but anartha, the anarthas are being removed. Окей. But if you don't replace with something positive, then you end up on the stage of Артха праврити. Артха праврити. anartha pravritti. Артха праврити. Yeah,
Yeah, our Артха-праврити. I don't know why I always have a problem with that one. Yes, pravriti has to be there. So that's the positive side. И вот это, с одной стороны, это анартха-неврити, избавление от негативного, а с другой стороны, артха-праврити, это добавление позитивного. And once you're firmly on the stage of artha pravritti, then you begin to experience this steadiness in devotional service. И до тех пор, пока мы не будем на этом уровне артха-праврити, что мы тогда не испытаем этого позитивной стабильности на пути преданного служения. Become firmly fixed. Когда мы твердо закрепились на пути. Yeah. At that point, then it becomes devotional service becomes constantly enlivening. И тогда преданное служение становится, оно постоянно как бы вдохновляющим для нас. Okay. Yeah. All right. Thank you. All right. We'll finish there. Srila Prabhupada ki jai.